Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Let's start today's class. Today we will learn personal pronomen nominative case. In German, there are personal pronomen accusative case, dative case, but today we learn nominative case. As you are aware, there are three articles der, die and das. So if the noun's article is der, we write er. If die, sie, and if article is das, we will say s. Now with the help of example, I will explain personal pronoun nominative. Das ist mein Wohnzimmer. Das ist mein Wohnzimmer. Es ist groß. Es ist groß. Das ist meine Küche. Das ist meine Küche. Sie ist praktisch. Sie ist praktisch. Das ist mein Garten. Das ist mein Garten. Er ist sehr schön. Er ist sehr schön. Das ist mein Auto. Das ist mein Auto. Es ist Silber. Es ist Silber. Das ist mein Zimmer. Das ist mein Zimmer. Es ist sehr hell. Es ist sehr hell. Das ist meine Tasche. Das ist meine Tasche. Sie ist sehr bunt. Sie ist sehr bunt. So we have seen with the help of different examples how personal pronoun nominative works. Now we see some other examples and the verb is gehören. Gehören is a dative verb. It means to belong. Like wem gehört das Fahrrad? Wem gehört das Fahrrad? Whom does it belong? Fahrrad किसकी है? Es gehört mir. Es gehört mir. ये मेरी है. S is for das. Wem gehört das Auto? Wem gehört das Auto? Es gehört meinem Vater. Es gehört meinem Vater. Es gehört meinem Vater. Wem gehört der Laptop? Wem gehört der Laptop? Er gehört meinem Chef. Er gehört meinem Chef. Gehört das Notebook deinem Freund? Gehört das Notebook deinem Freund? Ja, es gehört ihm. Ja, es gehört ihm. Yes, it belongs to him. Ihm is dative. S is nominative. Gehört is a dative verb. Let's see some more examples. Gehört diese Wohnung deiner Frau? Gehört diese Wohnung deiner Frau? Ja, sie gehört ihr. Sie gehört ihr. Here sie is for Wohnung, ihr is for Frau. Dative pronoun. So this is the way we make sentences with the help of pronouns. Accusative, nominative and dative. I hope you liked the video. See you next time. Bye bye. Cheers.